A very good evening to everyone. Myself Kishore sir. So আজি আমি MCQ আৰু এটা solve কৰিম. So আশা কৰো যে আজি মই MCQ টো অকমান APSC and UPSC previous year question include কৰিছো. So the question level will be আপোনাৰ moderate to tough. So আজি আমি চাম কেনেকে আপোনালোকে approach কৰে. So এক সেকেন্ড মই অকমান হেৰি হইলো মোবাইলত অকমান হেৰি কৰিলো. I think I am audible to you. সবে জয়েন কৰিব ফাৰ্ষ্ট So I think সবে জয়েন হৈ আছে সবে ৰেসপন্স কৰক প্লিজ মেসেজ কৰিব তেতিয়া মই গম পাম যে am I audible to you জুনে জুনে লাইভ হৈ আছে প্লিজ মই অডিবল হৈ আছো So I think সবে Yes okay good evening ঠিক আছে আমি স্টার্ট কৰিব পাৰি so let's start today so with a good quotation hunt your goal like a hungry beast so june nijor goalor karone pura hungry hoy ase tenale hungry beastor nisnai apnak goal hunt koribo lagibo lionor nisna nijor focus to hobo lagibo is it clear to you so apnar jonto determination toward goal should be like beastor nisna hobo lagibo fine ahok ami question solve koru aji so hello because deka hello okay so this is the part 3 part already duta part ahi goisile MCQ so already I have solved 50 question in arrival of European or abroad so this time I have included deliberately some tough questions regarding European Union almost holistically moi almost bahut kini question solve korilu tar baire aru question no de almost moi everything moi cover up korisu so aji jontu session ase ei sessionot moi আপোনালোকক jontu amar aji part 3 jontu asle tat moi deliberately UPSC questions or APSC question loi meli ahisu je apnalok feel korok je UPSC question keneke tough question banay and there are high likely questions that this time APSC will include UPSC previous year questions so previous year questions UPSC previous year questions use koribo pare so for that reason it again become important to know the trend and pattern of the UPSC questions how they construct the questions so I hope I am clear to you so before that again my duty is to tell you that je আপোনালোকে jone jone subscribe kora na Adda247 please subscribe the channel and bell icon dobai dibo tar karone latest notification apuni gom pabo aru next apuni Adda247 app ase hey app to apuni download kori mililo aru tat heri latest apuni jikhini bostubur product kinibo pare access koribo pare anything related to the videos and all access apuni videos start koi mili upload koi mili paid batch jonto ase paid batch or videos bur apuni sabo pare so again মই আৰম্ভণিতে এটা কথা কৈ দিও আমাৰ পেড বেচ স্টাৰ্ট হৈ গৈছে 25 হেৰিৰ পৰা সো মাৰ্চৰ হেৰিৰ পৰা জুলাইৰ পৰা আৰু আপোনালোকে অলৰেডি লেট আছে জুনে জুনে জয়েন কৰা নাই কাইন্ডলি জয়েন কৰক বিকজ আমি অলৰেডি স্টাৰ্ট কৰি দিছো আৰু আপোনালোকৰ ফিডবেকটো বহুত ভাল আছে আমি সবে ভালকে পঢ়াই আছো ইমান মানে কম্প্ৰিহেনসিভলি পঢ়াই আছো যে আপোনালোক বেনিফিট পাব so don't miss the opportunity kindly join the paid batch it is very less in amount after discount again it comes to very less amount so আপোনালোকে waste নকৰক kindly join কৰক so আশা কৰো যে আপোনালোকে এই বেনিফিটটো ল'ব বহুত বেয়াও লাগে যে ইমান ভাল opportunity আহা পিছতো আপোনালোকে মানে কৰিবলৈ ইমান টান পাইছে আৰু waiting for the notification যে কেতিয়া APSC notification আহিব আৰু মই preparation start কৰিম so this is not the right approach to that okay
টেলিগ্রাম জনে জনে জয়েন করা নাই তার জয়েন কৰি লব সবে তাতে জয়েন কৰি থাকে লেটেস্ট ভিডিওস পিডিএফ এভৰিথিং তাত পাই হৈ থাকে আজি যোনটো ক্লাছ মই কৰিম আৰু তাৰ প্ৰিভিয়াস দুটা ক্লাছৰ মই পিডিএফ দিয়া নাই তাতে মই একেলগতে আপলোড কৰি দিম সো আশা কৰো যে আপোনালোকে পাৰ্টিসিপেট কৰিব আৰু এনেকে আগবাঢ়ি গৈ থাকিব আমাৰ অসমক লৈ যাব আৰু ম্যাক্সিমাম পাৰ্টিসিপেশন হ'ব লাগে আৰু আমাৰ আইএস ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে নট অনলি এপিএসসি আমাৰ ইউপিএসসি এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰা কেপাসিটি আমাৰ আহিব লাগে ইট ক্লিয়াৰ টু ইউ ফাইন সো আজি अगेन মই যেনেকে কলো যে আজি 100 কোৱেশ্চন ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এমসিকিউ যোনটো সিরিজ চলি আছিল ট্ৰেড এন্ড টেৰিটৰি বা এৰাইভেল অফ ইউৰোপিয়ান যোনখিনি মই পঢ়াইছো তাৰ অলৰেডি মই 50 কোৱেশ্চন সলভ কৰি দিছো ইম্পৰ্টেন্ট আনাদাৰ 25 কোৱেশ্চন সলভ কৰিম আজি সো হেতু মই ইনক্লুড কৰিছিলো ডেৰিভেটিভলি এমসিকিউ কোৱেশ্চনস ইউপিএসসি লেভেল এন্ড এপিএসসি লেভেল আৰু সাম ইম্পৰ্টেন্ট আদাৰ PSUs or other exams যেনেকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি বা যেনেকে হওক গুৱাহাটী কোৰ্ট হাই কোৰ্ট বা যেনেকে হওক এইখিনি এক্সামৰ মই অকমান ইনক্লুড কৰিছিলো ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনবোৰ লেভেল অফ কোৱেশ্চনস ইজ মডাৰেট টু হাৰ্ড আহক আজি আমি চাও কেনেকে সলভ কৰিম সবে পাৰ্টিসিপেট কৰিব আপোনালোকে পাৰ্টিসিপেট কৰাটো বহুত দৰকাৰ ঠিক আছে so for the annexion of which Indian kingdom the doctrine of lapse was not followed so this is the first question I would like to please everyone answer for the annexation of which Indian kingdom the doctrines of lapse was not followed Satara Nagpur Jhansi Punjab so everybody please answer সবে participate কৰক আৰু আপোনালোকে টেস্ট কৰক যে আপুনি কিমান কিমান এতিয়ালৈকে আপোনাৰ প্ৰিপাৰেচন চলি আছে বা আপোনাৰ কিমান হেৰি আছে is it comfortable questions or not because early দুটা সিরিজ যোনটো আছিলে এই বস্তুটো আপোনাৰ ইজি কোৱেশ্চন আছিলে লৰ্ডেড কোৱেশ্চন আছিলে জনে জনে মোৰ ভিডিওস বোৰ ফলো কৰি আছিলে মোৰ যোনটো এতিয়ালৈকে যোনটো ভিডিওস বোৰ চোৱা নাই কাইন্ডলি মোৰ প্ৰিভিয়াস ভিডিও চাব হেতু চালে কি হ'ব আপোনালোকৰ ইজিলি আপুনি এইখিনি কোৱেশ্চনস বোৰ ইজিলি সলভ কৰিব লাগে মানে মই কোৱেশ্চন আনসাৰ এনেকে দিছো মই এনেকে পঢ়াইছো যে আপুনি এই এপিএসসি লেভেল কোৱেশ্চন বোৰ সলভ কৰিবৰ কাৰণে কমফৰ্টেবল পজিশনত হ'ব পাৰে বাট अगेन ইউটিউবত মই যোনটো পঢ়াইছো ইমান ডিটেইলছত আৰু বেছি ডিটেইলছত আমি পেইড ক্লাছত পঢ়াও because paid ক্লাছত আৰু টাইম পাও আমি বহুত ডিটেইলছত পঢ়াও আমি এনসাৰ ৰাইটিং পইণ্ট অফ ভিউ দি পঢ়াও সো তাত যেতিয়া আমি পঢ়াম আৰু ডিটেইলছত পঢ়াম আৰু আপুনি কমফৰ্টেবল হ'ব UPSC APSC কোৱেশ্চন সলভ কৰিব ফাইন yes everybody yes Punjab because the reason is মই যেনেকে কৈছিলো আমাৰ অলমোস্ট সব কভার আপ কৰি লৈছিলে মানে doctrines of lapse of through the almost everything was covered and last খালি Punjab and Sindh province বোৰ থাকি গৈছিল so Punjab and Sindh was the last part to annexed through the doctrines of lapse by the Dalhousie so the which part was left it was Punjab right so answer is correct বহুত জনে গেছও কৰিছে যদি কারেক্ট কৰিছে and আশা কৰো যে এই গেছটো নলেজত ট্ৰান্সফর্ম হৈ মেলি আপুনি গেছ কৰক তেতিয়া আপুনি এৰৰটো বহুত কম হ'ব ফাইন so can we move to the next question তাৰ answerটো চাই লওক yes doctrines of lapse was not applied on Punjab and Punjab was annexed by the Dalhousie after the second Anglo-Sikh war যোনটো মই আপোনাক পঢ়াইছো যে at a time of doctrines of lapse and subsidy alliance di bahut khini rajyot cover up kora hoy gol but there were certain big players tak ware di he annex koribo pare and from that was one Punjab so ami jano Anglo Punjab war hoisile Anglo Maratha war hoisile ifale Anglo Sikh war again junto Punjab boli ko Anglo Sikh war to Punjab annex kori hol episode Mysore হেৰি এংলো কাৰ্নেটিক ৱাৰ যোনখিনি মই বুজাইছিলো আপুনি যদি মোৰ ফলো কৰিব তাৰ পৰা যদি ইন্টাৰেস্টিংলি আপুনি কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ যাব ইজিলি আপুনি এই কোৱেশ্চনটো আনসাৰ কৰিব পাৰে ইজ ইট ক্লিয়াৰ টু ইউ yes can we move to the next question yes okay so royatwari system already মই পঢ়াইছো অকমান কোৱেশ্চন ভালকে পঢ়িব মন দি পঢ়িব তেতিয়াহে আপুনি আনসাৰটো ধুনিয়াকে দিব পাৰিব royatwari system of land tenures to a situation where so royatwari system of land tenure বুলি কৈ আছে to a situation where royat is the owner of the land held by him or her
and directly pays the revenue assessed on the land to the state. Next question. Next option. Royal is an occupancy tenant of his or her land and pay the land revenue to the zamindar. Next question. Person cultivates the land leased from a landlord and in return pay the rent to the landlord. Next option 2. The land is collectively owned and cultivated on a cooperative basis. যদি মোৰ ভালকে ৰয়তৱাৰী মাহালৱাৰী এণ্ড জমিনদাৰী চিষ্টেমৰ সিৰিজটো যদি আপোনালোকে চাইছে ইজিলি আপুনি এনসাৰ দিব পাৰিব সো বহুজনে এনসার প্লিজ ট্রাই কৰক আশা কৰো যে আপুনি এনসার দিব পাৰিব সবে ইনভলভ হওক yes because option B ভালকে চাওক মাহালবাৰী সিস্টেমত কাক নিয়োগ কৰাইছিলে জমিনদাৰক নিয়োগ কৰাইছিলে বাট ৰয়তৱাৰী সিস্টেমত কাক নিয়োগ কৰাইছিলে they were the government officials and they fixed the tenures and the rent for that but the royals কোন আছিলে royals the cultivators and they were the owner of the land. Next D option যদি আপনি চাই land is collectively owned and cultivated to the cooperative basis. This is nothing but a mahalwari system. So D option is not correct. The person cultivates the land leased from a landlord. So leased from the landlord যদি মই ভাবো তো ওকে জমিনদাৰৰ পৰা lease লৈছে it is not true again because জমিনদাৰী সিস্টেমত তো ডাইৰেক্ট ল্যান্ডলord আছে in return pay the rent to the landlord তো পে কৰিব নালাগে because in ৰয়তৱাৰী system কাক পে কৰিব লাগিব ব্ৰিটিছক পে কৰিব লাগিব so again C option is not correct. মই ডিটেইল এক্সপ্লেনেশন দি আছো আপোনালোকক ঠিক আছে again royal is the occupancy tenants মানে occupancy tenants মানে আৰু of the land and pays the land revenue to the zamindar. Zamindari system of zamindar tok land to revenue diya hoisile not in the royatwari system. In royatwari system the payment has to be paid to whom? To the land of the state mane that is to the government, that is to the British. So the option A is correct because the royat is the owner of the land, he held by him or her and directly pays the revenue assessed on the land to the state. State mane kak bujaise? To the British government. Is it clear to you? The option is A. যদি আপনি ব্রেকডাউন কৰি অপশনবোৰ এনালাইজ কৰে আপুনি ইজিলি আনসার দিব পাৰিব Is it clear to you my dear students? Okay. So Royatwari system was a land tenure system in British India introduced by the Thomas Munro in 1820 based on system administered by the Captain Alexander Reed. আমি জানো রিড এট দ্য টাইম অফ কোন আছিলে আমাৰ বিসৰাই আছিলে সরি হেৰি আছিলে গভর্নর জেনারেল আছিলে ইন বামাল ডিস্ট্রিক্ট it allowed the government to deal directly with the peasants মানে royat and for the revenue connection and gave the peasants freedom to give up or acquire new land for the cultivation. Is it clear to you? Yes your option is correct. Fine. Mirdul, yes, correct. Next question on jump. Now, Office of Secretary of States for India was created by the Act of. So, jodi moi actor naam di dile hoy, it again become very easy to you. Now, but thing is that date is there, it becomes little bit tough. So, this is a classical APSC type question. It is a APSC question. So, APSC eneke okoman twist kori mile apnak tough kori diye. So, please, কোনবা answer দিব পাৰিব? Office of Secretary of State for India was created by the Act. This is very interesting question. যোনে মোক ফলো কৰি আসলে ইমান দিনৰ পৰা মোৰ ভিডিওস বোৰ চাই আছে মই অলৰেডি এইখিনি বস্তু এক্সপ্লেইন কৰি দিছো ইম্পৰ্টেন্ট এক্টস যেতিয়া পঢ়াইছিলো যোনটো চ্যাপ্টাৰ 2 তাত মই ধুনিয়াকে বুজাইছিলো যে কেতিয়া কি বনিছিলে এন্ড আপুনি ইজিলি আনসার দিব পাৰিব yes মৃদু দলে I think you are giving the right answer. No Fardin Khan, it is wrong. It's not 1861. It is when the Government of India Act 1858 was enacted and at that time Secretary of State was also created. Fine. And Secretary of State is nothing but a political head of the British government. And at that time crown system to ahi goisile. So fine. No, it's not 1861, it is 1858. The first Secretary of State of India, Lord Stanley. The first Secretary of State was Lord Stanley, who prior to 2nd August 1858 served the President of the Board of Control, and the Secretary of the State was now the political head of the India. Fine.
Is it clear to you, my dear students? I hope it is clear to you. Can we move to the next question? Yes. Who had introduced the Indian University Act 1904? Again, classical APSC question. And it is also a UPSC question as well, but UPSC lollipop question which I took. But APSC, okay, we can expect that this is a one tough question. So, who had introduced the Indian University Act 1904? Already moi bahut bar moi repeat kori poraiso. So, I think you can answer. Our University Act of ki asile? Bombay, আৰু কি আছিলে কলকাতা and কোন ইউনিভাৰ্চিটি আছিলে মাদ্ৰাজ এই তিনটা ইউনিভাৰ্চিটি হৈছিলে so can you tell me the answer middle A no it is C Lord Curzon has introduced the Indian University Act 1904 so when you go through the concept when you learn things very মানে things you understand through the concept then the answer becomes very easy to you right Lord Curzon টাইমত Indian University Act 1904 হৈছিলে is it clear to you fine can we move to the next question fine now the government of India Act 1935 had divided India into dust provinces kiman provinces of amak divide kora hoisile next question please so answer the government of India Act 1935 had divided India into how many provinces 5 8 11 14 very important question aise ebur question bahut agot different exam ot aise so answer lage sobe answer diok so the answer is 11 provinces yes because right no it's not correct A is not correct it is 11 provinces so in government of India Act 1935 had divided India into 11 provinces and apuni ako jetia pisot jam ami ei provinces bur aru divide hoi meli amar change hobo is it clear to you fine can we move to the next question with the reference this is UPSC 2020 question this is UPSC civil service exam or 2020 or question so আশা কৰো যে সবে আনসার দিব পাৰিবনে চাও কিমান কাৰ ক্ষমতা আছে with the reference to the history of India Ulgulan or tumult the great tumult is the description of which of the following events again repeat kori asu with the reference to the history of India Ulgulan or the great tumult is the description of which of the following events the revolt of 1857 the Malfia rebellion in 1921 Indigo revolt of 1859 to 60 or Birsa Munda revolt of 1899 to 1900 can you please answer the question yes Tahir Ali good very good সবে পার্টিসিপেট করক অ্যানসার রং হলে কোনো প্রবলেম নাই ট্রাই করক ইউপিএসসি ভাবি ভয় খাব না লাগে সবে অ্যানসার কৰি দিও ইন্ডিগো রিভোল্ট okay fine the answer is one of the best known tribal rebellion in Bihar known as Ulugulan meaning great tumult was launched by Mundas under the leadership of Birsa Munda and he is very famous and recently তেওঁ তিথি আমি celebrate কৰিছিলো and this again become very important so UPSC always pick the question from the classical things like tribes northeast India so that kind of question is very relevant nowadays in UPSC okay so মানে হেবুৰ questions বোৰ মানে তেখেতক বহুত appeal কৰে এই কাৰণে question set কৰে ঠিক আছে uncommon question interesting question because government also now focusing on whom northeast tribals that kind of thing fine
Next, move to the next question. Who was the first Indian ruler to apply the most Western method to his administration? Western method to his administration. Question to command twist ase, but I think I have explained beautifully in my previous classes. Already মই নিজৰ ক্লাছত ধুনীয়াকে বুজাইছো আপোনাক। সো আশা কৰো যে আপোনালোকে আনসার দিব পাৰিব। আৰু কাৰ লগত এইটো মিলি ওয়েস্টার্ন মেথড কৰি আছিল এটো আছে। সো আশা কৰো যে আপোনালোকে আনসার দিব পাৰিব। মই অলৰেডি এক্সপ্লেইন কৰিছো। Is it Hyder Ali, Tipu Sultan, Murshid Ali Khan or Malhar Rao Holkar? সবে आंसर দিও, রং হলে কোনো প্রবলেম নাই। ট্রাই ফাস্ট সবে ট্রাই করো, সবে ট্রাই করো, সবে ট্রাই করো। ওকে, রং হলে কোনো প্রবলেম নাই, ট্রাই করলে কি প্রবলেম আছে, ট্রাই করো। সো মই হিন্ট দি আছো। ওয়েস্টার্ন মেথড তো আমি কেতিয়া কৰিছিলো মানে হুইচ ইন্ডিয়ান ফার্স্ট রুলার। সো কোনো অলরেডি আমি জানো যে নবাব অফ বেঙ্গল ওয়্যার ভেরি নর্মালস। সো এট দ্যাট টাইম দে ওয়্যার ভেরি উইক বিকজ নবাব এন্ড মুগলস ওয়্যার ভেরি বিগ। বাট এট দ্যাট টাইম বিগ প্লেয়ার্স বুৰ কোন আছিলে? ওয়াইল্ড গেস যদি মই কৰো, ওয়াইল্ড গেস হলে আমাৰ শিখ আছিলে, মাৰাঠা আছিলে আৰু মাইসোর রুলার আছিলে। আৰু আমি জানো মাইসোর রুলার লগত কোন আছিলে? ফ্ৰেঞ্চ আছিলে। বিকজ আমাৰ চন্দ্ৰপুৰ যোনটো ওয়াৰটো হোৱাৰ পিছত ফ্ৰেঞ্চ তাৰপৰা ওলাই গল। চন্দ্ৰপুৰ তেখেতৰ হাতৰ পৰা গুচি গল, ব্ৰিটিছে কব্জা কৰি ললে। তো বেংগলৰ পৰা আকৌ হেৰি হৈ গল, তেওঁ কোৰ ফালে আহি গল, সাউথৰ ফালে আহি গল। যেতিয়া সাউথৰ ফালে আহি গল, সো মডার্নাইজেশন অফ ওয়েপন কৰা স্টার্ট কৰি দিলে উইথ দা হেল্প অফ ফ্ৰেঞ্চ এন্ড টিপু সুলতান। হে লিড লৈছিলে যে নাই যদি ব্ৰিটিছক হৰাব লাগে মই ফ্ৰেঞ্চৰ লগত আমাৰ ভাল ৰিলেশন বনাব লাগিব, আমাৰ ওয়েস্টার্ন মেথড কৰিব লাগিব। সো ইন টার্মস অফ এডমিনিস্ট্রেশন, ইন টার্মস অফ মডার্ন ওয়ারফেয়ার, he money implemented. So who will be the classical? Now my wild guess will be Hyder Ali and Tipu Sultan. But Hyder Ali was not so much because very early. But Tipu Sultan French or logot mili বহুত ভালকে এটা bonding বনাইছিল আর modernize করেছিল western administration and all. So the guess will be what? So from that point of view it is Tipu Sultan. So Tipu Sultan was the first Indian ruler to apply western method in his administration. So Sultan Fateh Ali Sahib Tipu. So this is the full name. Also known as Tipu Sultan was the ruler of the kingdom Mysore. Is it from here? Duta information pale. ঠিক আছে? Is it clear to you? So it is very interesting. A common twisted question asile. But if you know the concept, if you have gone through my videos, easily you can answer the question. Fine. So let's move to the next question. This is again next question. As per the Act 1919, which of the following statement was not correct? Act 1919 আমি পড়িছিল and 1909. So 1909 কি আছিলে, 1990 কি আছিলে মই আকৌ নকওঁ। So ক্লেমসফোর্ড আছিলে ইয়া মিন্টো আছিলে, এটো ইজিলি আপোনালোকে গম পাব পাৰে, অলৰেডি মই পঢ়াইছো। अगेन এক্সট্রিম বস্তুটো যাব নট কারেক্ট বুলি কৈছে, ইটস নট কারেক্ট। সো যদি কৈছে নট কারেক্ট, সো কি হ'ব? ব্রিটিশ ইন্ডিয়া মাস্ট রিমেইন an integral part of British Empire. Okay, fine, that is true. Okay, মই বুজি পাইছো, আপোনালোকে কওকচোন। নেক্সট, responsible government would realized only by the progressive stages. The responsible government would be realized only by the progressive stages. Now provincial subjects were classified into reserve subject and transfer subject. Okay, now salary of the Secretary of State for India was not to be paid by Parliament, was not to be the paid by the Parliament. So salary of state to Parliament পৰা দিব লাগিছিল। So that may be the correct answer or not. বাকি খিনি তো সব ঠিকই আছে, ইন্টিগ্রাল পার্ট হ'ব লাগে, রিজার্ভ আছে, ট্রান্সফার আছে, রেসপন্সিবল গভর্নমেন্ট রিয়েলাইজ দ্য প্রগ্রেসিভ স্টেট, এভরিথিং ইজ ক্লিয়ার। বাট the salary of the government এটো খাটকি আছে না নাই? So what will be the option? Can you tell me? 8 or answer কি হ'ব? The salary of the Secretary of State for India was not to be paid by the Parliament. It has to be the paid by the Parliament. Again, Secretary of State is nothing but whom? It is the political head of the British Empire. Political head of the British Empire. So payment to whom দিব? Parliament of Prahi. Is it clear to you? Is it clear to you? Is it clear to you? Yes. So the answer is D. The salary of the Secretary of State of the India was to be paid by the Parliament. Is it clear to you?
Fine. Can you move to the next question? Which of the following was established first? Very classical question. Aro hitu question aro tough koribo karone kobo je arrange the establishment of the universities in the ascending order or descending order or first to last. So this is the classical way of giving answer a question of UPSC. So but it is again moderate question. Can you tell me which of the following was established first? Banaras Hindu University, University of Bombay, Aligarh Muslim University, or University of Allahabad? It is very interesting question. I think you can answer the question if you have gone through my video again. Please answer the question. Shreya Ghosh, yes, absolutely. Banaras, no. It is University of Bombay was the first, and tar logot aru tinta aisile Madras, Calcutta. But Bombay was the first to. Okay, fine. It is the University of Bombay was the first. Bombay was the first to established. Is it clear to you? Fine. So University of Bombay, Mumbai, formerly known as University of Bombay, was the first modern university established by the British in 1857. ठीक है sir? Yes, Calcutta, Bombay, Madras, but Bombay was the first. Fine. Yes, Banaras Hindu University in 1916. But তার আগত তো আমার বোম্বে হয়েছিল no 1857 so answer is B. Fine. Because next question, who is generally acknowledged as the pioneer of the local self government in modern India? It is very simple question. যদি concept মনত আছে আপোনালোকে পঢ়িছে আপোনালোকে জানে easily answer দিব পাৰি. What will be the answer? Who is generally acknowledged as the pioneer of the local self government in modern India? কোন আছিলেন? Please tell. Very interesting, very easy question. Lollipop question to whom? যোনে পঢ়ি আছে guess কৰা মানুহ এনে answer পাব. Yes, very good, very good, very good, very good. Yes, it is nothing. It is no one but Lord Ripon. Was the prime of local self government. A resolution of 1882 set off the institution of local self government in Ripon. Ripon was also known as the father of local self government of India and real liberator of Goldston era. Duty of age was written by him. So Ataki, duty of age was written by him. Is it clear to you everyone? It is very simple question but interesting question. Now again one lollipop question. Soft to tough question dile lie nai june june পঢ়িছে answer দিব পাৰিব. ঠিক আছে. Ramakrishna mission was established by Vivekananda, Ramakrishna, MG Ranade, or Kesav Chandra Sen. Please answer the question. Very interesting question and very common question in exam. Very common question in exam. So আশা কৰো যে সবে answer দিব পাৰিব first. Yes, yes. Father of local self government of the yes. Answer Vivekananda. Yes, very good. I expected যে আপোনালোকে সবে answer correct দিব and yes, fine. So it is nothing but Ramakrishna mission was established by Swami Vivekananda on 1st May 1897. On the 1st May 1897 at Belur Mutt near Kolkata, West Bengal. So এতিয়া যদি আপোনালোকে কলকাতা যায় বেলুৰ মঠ sure visit কৰিব বহুত ধুনিয়া. The motto of the Ramakrishna mission is for one's own solution and for the welfare of the world. The motto of the কি হ'ব এটো হুদি দিয়ে. So for one's own solution, নিজৰ solution আৰু welfare of the world কাৰণে এটো mission to চলোৱা হৈছিল. Is it clear to you? Yes, fine, very good. Next question. Who had formulated and perfected the use of subsidiary alliance system? Who has formulated and perfected the use of subsidiary alliance system? আমি জানো যে doctrines of labs Lord Dalhousie master কৰিছিল. So subsidiary alliance কোনে master কৰিছিল কোনে perfect কৰিছিল? Is it Mayo, Curzon or Wellesley? Dalhousie তো হ'ব নোৱাৰে আমি clearly জানো. Yes, yes, fine. So everyone please answer this question.
Dalhousie কোনে কোনে answer দিব Dalhousie fine Dalhousie কোনে answer দিব Dalhousie is not an option because Dalhousie doctrine of lapse বাকি দুজন তো কোশ্চেনত নাই so next কোন আহিব yes 1983 World Religious Parliament yes it is the answer is Wellesley. The subsidiary alliance system or non-interference policy used by Wellesley, who was the Governor General from 1798 to 1805 to establish British Empire in India. According to this system, every ruler in India had to accept to pay a subsidy to the British for the maintenance of the British army. Is it clear to you? Yes. Fine. So it is option D, Wellesley. Now, which of the following is one of the cause of passing the Act 1773? 1773 যোনটো Act pass হৈছিলে এই Act pass হোৱাৰ reason টো কি আছে? Is it the failure of the double government, success of the double government, agitation in India, or desire of the national Indian market? Very interesting question. যদি concept clear আছে easily answer দিব পাৰি. 30 number question answer দিয়ক সবাই. Which of the following is one of the cause of the passing the Act of 1773? Very good, Fardin. Yes, success of double government to কেতিয়া নাছিলে double government to success নাছিলে agitation of India হৈছিলে 1857 ৰ পিছত তাৰ আগত তো ইমান agitation নাই হোৱা desire of Indian merchant to এনে কাম নাই ব্ৰিটিছে এৰি লোৱা আছিলে so D option তো হ'বই নোৱাৰে so from that point of view it is failure of the double government. Is it clear to you? Classically, yes, I am fine. More health ঠিকে আছে এতিয়া. Thank you very much for your concern. So the option is failure of the double government. So this question may be very tough to someone. কাৰবা কাৰণে বহুত tough হ'ব পাৰে এই question. But মই যদি কৈ আছো হেতু যদি আমি কওঁ যে হেতু আমাৰ হেৰি কি কয় আমি যদি concept বা আমাৰ ক্লাছবোৰ ভালকে পঢ়ো বা আমি যদি conceptually approach কৰো this question become very easy to you lollipop question বনি যায়. Is it clear to you? Fine, let's move to the next question. So regulating Act 1770 was the act of the Parliament of Great Britain intended to overhaul the management of the East India Company rule in India. The act did not prove to be a long-term solution to the concern of the overall comparative. পিছত হেতুও act যোনটো 1773 act তো যেতিয়া হল হেতুও ইমান কাম নাহিলে লাষ্টত গৈ মিলি পিটস ইন্ডিয়া act আহিলে 1784 যত আমি ৰেডিকেল মডিফিকেশন কৰা হৈছিল. Is it clear to you? আপনি concept yes বিদ্যুৎ ভট্টাচাৰ্য so concept থাকিলে answer কৰিব পাৰিব that's it and nothing else. so আপোনালোকে যদি পেড ক্লাছ আহে বা ভালকে যদি পঢ়ে বা মোৰ YouTube ক্লাছ বোৰৰ যদি মই যোনখিনি পঢ়াইছি এইখিনিও যদি চাই easily আপুনি কেটামান question বহুত easily answer দিব পাৰিব. so I hope আপুনি যদি 1000 question solve কৰে 2000 question solve কৰে but আপুনি conceptত ইমান মাথা দিয়া নাই তথাপিও আপুনি চাব exam ওলাব নোৱাৰিব. চাওক মই বিভিন্ন ৰকমৰ এক্সাম ওলাইছো মই গভৰ্ণমেন্ট জব কৰি আছো বহুত কিনা মই কম্পিটিটিভ এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিছো মোৰ এটাই ষ্ট্ৰং পইণ্ট আছিলে জানানে কি আছিলে মই কনসেপচুয়ালি পঢ়িছিলো আৰু মোৰ হিষ্ট্ৰি সাবজেক্টটো মোৰ একচুয়ালি নাই একচুয়ালি আই এম আ মেকানিক্যাল ব্যাকগ্ৰাউণ্ড মোৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ব্যাকগ্ৰাউণ্ড আছিলে বাট why the one thing is very clear to me was what no যে মই সদায় কনসেপচুয়ালি পঢ়ো আমাৰ মোৰ ইন্টেনশন সদায় থাকে আৰু চাব যোনে যোনে এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিছে ডাঙৰ ডাঙৰ এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিছে তেখেতৰ ভিতৰত এটা বস্তু কমন থাকে দে তেখেতে মেমোৰাইজ কম কৰে আৰু কনসেপচুয়ালি পঢ়াটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্স দিয়ে আৰু লেটাৰ অন কি হয় আপুনি বহুত বেছি এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিব কনসেপ্টত কোৱেশ্চন সলভ কৰি আপুনি কমফৰ্টেবল ফিল কৰিব আপুনি বহুত হেল্পফুল হ'ব বিকজ যদি আপুনি মুখস্থ কৰি মিলে কেটামান কোৱেশ্চন সলভ কৰি দিয়ে দুদিন পিছত তিন দিন পিছত এই কোৱেশ্চনটো ৰিপিট হলে আপুনি মনত থাকিলে আনসাৰ দিব পাৰিব বাট এট দি এন্ড অফ দ্য কি হ'ব আফটাৰ 3 মান্থ আফটাৰ জাস্ট 1 মান্থ পিছত যেতিয়া আপুনি ৰিভিজন কৰিব যাব আকৌ পাহৰি যাব you will not be able to answer the question. This is the drawback of মুখস্থ কৰিলে এটো drawback আছে আৰু খালি question approach যাব গলে এটো এটা problem আছে যদি আপুনি concept based question approach যায় তেতিয়া আপুনি কেতিয়াও mistake কৰিব নোৱাৰে any exam আপনি grade 3 যাওক আপনি grade 4 exam ৰ preparation কৰি আছে
আপুনি JAA কোৱেশ্চন এক্সাম প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে, আপুনি গুৱাহাটী কোৰ্টৰ কাৰণে এক্সাম প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে, মই আপোনাক লিখি দিম, উইদাউট নলেজ লাভ নাই। আৰু বহুত জনে কি কৰে, একো নলেজ নাই, কৰবা পুৰা একদম জলদি জলদি মোক চাকৰি লাগে কি ষ্টাৰ্ট কৰে, লুচেন কিতাপটো লৈ আহে পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে, কাৰবাৰ জিষ্ট লৈ আহে এইটো পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে, ভাবিছে যে তাৰ পৰা মুখস্থ কৰি মই পুৰা এনসাৰ কাৰেক্ট কৰিলো। ভাই বাবা নহব, লিখি লওক, আপুনি নোৱাৰিব। মই বেট দি কম, যোনে ওলাব পাৰিছে এই কনসেপ্ট আৰু ভালকে পঢ়িয়ে ওলাইছে, ঠিক আছে। সো দিস ইজ নট দ্য ৱে টু লার্ন, দিস ইজ দ্য ৱে ইউ হ্যাভ টু লার্ন থ্রু কনসেপ্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ডিং, ঠিক আছে। বলক আমি নেক্সট কোয়েশ্চন চাও। মায়ো কলেজ ওয়াজ স্টার্টেড এট, এইটো মানে যোনে মোৰ পেড ক্লাস কৰিছে এইটো গম পাব পাৰে, বাট থিং ইজ দ্যাট अगेन ইজিলি আনসার দিব পাৰিব। মায়ো কলেজ ওয়াজ স্টার্টেড এট দিল্লী, কলকাতা, আগ্রা এন্ড আজমের। আই থিংক সবে আনসার দিব পাৰে, ট্রাই কৰক, আৰু ইজি হয়, ইমান টাফ নহয়। মায়ো কলেজ, আৰু এইটো মায়ো কলেজ মই কৈ আছো, মায়ো কলেজ পলিটিক্যাল কলেজ খুলিছিলে ফৰ প্ৰিন্সেছ, প্ৰিন্সলি ষ্টেট বা প্ৰিন্সেছৰ কাৰণে পলিটিক্যাল কলেজ খুলিছিলে যে তাত মানুহবোৰ প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে, এণ্ড সেইটো মায়ো খুলিছিলে ফৰ দ্যাট ৰিজন। এণ্ড can you answer the question? Yes, fine, already মই পেইড ক্লাছৰ কেইটামান আগত কনসেপ্ট পঢ়াইছিলো, সো যোনে গম পায় ইজিলি আনসার দিব পাৰিব। yes, it is Ajmer and it is to an extent located to where in Rajasthan এর আৰু এটা খুলিছিলে ৰাজকোটত, ঠিক আছে। let's move to the next question. So Mayo College is a boys residential public college in Ajmer, Rajasthan, India. It was founded in 1875 by Richard Bourke or by in the leadership of Mayo, ঠিক আছে, and 6th Earl of Mayo, who was the Viceroy of India in 1869 to 1872. আর এটা কলেজ আছিল, ঠিক আছে, দুটা কলেজ আছিল সাইমultaneously খুলিছিল। Is it clear to you? Let's move to the next question. The strategy of divide and rule has actually practiced by, divide and rule policy কোনে প্র্যাকটিস কৰিছিল? Very interesting question, again very interesting question, easily আপোনালোকে answer দিব পাৰিব, সবে answer দিও। again রিপন, okay fine, সবে answer দিও। yes, রাজকোট কলেজ, দুটা কলেজ আছে, রাজকোট কলেজ আর এটা, ঠিক আছে। so can you answer this question? The strategy of divide and rule has been actually practiced by Lord Curzon, Wellesley, Minto and Dufferin. যোনে যোনে answer গম পায় easily answer দিব পাৰিব। divide and rule again actually practiced by confuse it is Lord Minto বাবা, মনত আছে মিন্টোকো পাহৰি গলে? তেওঁ যে ইলেক্ট্ৰলেট কৰিছিলে, যে প্ৰথম ইলেক্ট্ৰলেট বনালে, মুসলিমক সেপাৰেট ইলেক্ট্ৰলেট দিলে, that was the first incident of dividing the things না, মুসলিম আৰু হিন্দুক ডিভাইড কৰা, প্ৰথম এই ইলেক্ট্ৰলেট বনালে, তাক কি বুলি কোৱা হয়, কমিউনাল ৰিফৰ্ম বুলি কোৱা নহয় নেকি? মিন্টো ৰিফৰ্মটো কমিউনাল ৰিফৰ্ম বুলি নকওঁ নেকি? from that point of view আমি divide and rule policy গাও। so conceptত কেতিয়াও mistake নকৰিব, stick to your concept, right? so the strategy divide and rule actually practiced by Lord Minto, fine, আশা কৰো যে সবে আনসার দিব পাৰিব। so this is a twisted question, Curzon, yes Curzon হ'ব পাৰিছিলে, but কোনে actually practice কৰিছিলে, ক'ত লৈ আহিছিলে? it was Muslim, again মুসলিমৰ পিছত শিখত দিলে, শিখৰ পিছত আকৌ এংলো ইউৰোপিয়ান, তাৰ পিছত Christianok dile. So in that way he tried to divide the society on the basis of electoral roll. Is it clear to you? Can we move to the next question? Who among the following was the counterpart of the Tipu Sultan during the Treaty of Seringamapatnam? Counterpart কোনে আছিলে? টিপু সুলতানৰ লগত কোনে ওয়ার কৰি আছিলে? Very interesting question, যোনে জানে আনসার দিব পাৰিব, যোনে জানে না জানে, মানে কনসেপ্ট আছিলে ইজিলি জানে, এট দ্যাট টাইম কোন আছিলে, সবে আনসার দিব পাৰিব। come on fast answer দিয়ক সবে, very interesting question হয়তো। is it Warren Hastings, Robert Clive, Dalhousie or Cornwallis? रॉबर्ट क्लाइव पहले ही खत्म, बिकॉज रॉबर्ट क्लाइव का टाइम में तो नहीं हुआ था, ना हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में हुआ था, ना कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ था, ना डेलहाउसी, ना वेरन हेस्टिंग। डेलहाउसी तो बहुत बाद में आया, वेरन हेस्टिंग भी काफी टाइम बाद आया। टीपू सुल्तान में अभी कंफ्यूजन आपको किसमें होना चाहिए? यदि आप टाइमलाइन जानते हैं, इफ यू नो द टाइमलाइन,
if you know the timeline, then definitely you can eliminate two options, Warren Hastings and Dalhousie. কাম খতম টাইম খতম ডাইরেক্ট এলিমিনেট কৰি দিম মই ডাইরেক্ট কি কৰি মই যদি হলো মই ডাইরেক্ট এ এন্ড ডি অপশন খতম না মোৰ কোশ্চেন হল ৰবাৰ্ট ক্লাইভ या কৰ্নওয়ালিস ৰবাৰ্ট ক্লাইভ মই জানো 82 লৈকে আছিলে বাট লেটাৰ অন কোন আহিলে yes এনেকে কোশ্চেন অ্যাটেম্প কৰিব লাগে মাইন্ডত এনেকে এপ্ৰোচটো আনিব লাগে when you start doing multiple choice question MCQ question যেতিয়া আপুনি সলভ কৰিব in that approach you have to move so nothing but C is the option correct the treaty of Srirangapatnam was signed in 18 March 1792 at the end of the third Anglo war the signatory Lord Cornwallis on behalf of the British East India Company represented the Nizam of the Hyderabad and Maratha Empire and the Tipu Sultan and the ruler of the Mysore so আমি গম পাও যে টিপু সুলতান কেনে মৰিছিলে আমি কৈছিলো যে লৰ্ড কৰ্নওয়ালিস কাৰ লগত এলায়েন্স বনাই দিছিলে নিজাম অফ হায়দৰাবাদ এণ্ড মাৰাঠা তাৰ লগত আহি গৈছিলে এই কাৰণে টিপু সুলতান হাৰিলে so is it clear to you এনেকে এপ্ৰোচ কৰিব কোৱেশ্চন সলভ কৰোতে fine can you move to the next question who was the governor general during the second Anglo Mysore war so again very interesting question again second Anglo Mysore war চলি আছিল third Anglo Mysore warত কোন আছিল ওয়েলেস কৰ্নওয়ালিস আছিল মই জানোৱে কৰ্নওয়ালিস তো আছিল জানোৱে so কোন আব John Shore Warren Hastings okay these two eliminated now next question is Wellesley or Lord Cornwallis now Warren Hastings so bet ক'ত যাব সবে आंसर দিও সবে आंसर দিও it is again Warren Hastings যেতিয়া Warren Hastings আছিলে তাৰপিছত আৰু কোন আহিলে Cornwallis আহিলে so from that point of view মই question include কৰিছিলো সবে আকৌ Cornwallis মাৰি দিব because third Anglo Mysore warত কোন আছিলে Cornwallis so Cornwallis পিছত আহিলে তাৰ আগত কোন আছিলে Warren Hastings so Warren Hastings was the first governor general is it clear to you yes আৰু Warren Hastings আৰু Lord Hastingsৰ মাজত difference আছে মনত ৰাখিব Warren Hastings and Lord Hastings are two different personalities again is it clear to you fine can we move to the next question yes so already explained kori dilu second Anglo Mysore war was fought between in the year 1780 to 1784 Warren Hastings was the governor general during this period yes fine can we move to the next question which one of the following was the first English ship that came to India Elizabeth Bengal Red Dragon Mayflower etu classical question hai hudi diye sobe answer dio please Elizabeth Bengal Red Dragon Mayflower everyone please try to answer the question first English ship the first English ship yes Ferdinand good yes it is Red Dragon the East India Company the second voyage of East India Company in the East Indies was made by the same four ships that was made the previous voyage with the Red Dragon now under the command of whom Henry Middleton is it clear to you Hedley Middleton not Elizabeth to queen asile so naam ki asile not Mayfair it is Red Dragon sobe monot rakhibo don't mistake it is Red Dragon is it clear to you very important question direct question ahi jay grade 3 grade 4 question direct hodi dibo pare thik na fine can we move to the next question the territory of Porus who offered strong resistance to the Alexander was situated between the river of Sutlej and Bias Jhelum and Chenab Ravi and Chenab or Ganga and Yamuna কি হবে answer Sutlej and Bias Jhelum and Chenab Ravi and Chenab Ganga and Yamuna very classical question if you know the answer you know if you don't know the answer you don't know if you know the story you will get answer definitely you know the answer if you don't know the story you guess karte raho yes Fardin you are absolutely correct
गंगा यमुना तो हो नहीं सकता. अब मेरा बेट रह गया रवि सुतलेज बियास ऑल आर इन दिस basin or river hoy. Again, if you know the geography from that point of view, you can understand it is between Jhelum and Chenab. So option B is the correct answer. Is it clear to you? Now, Treaty of Mangalore was signed between. It is again lollipop question. Everybody can answer the question. जुने जाने. Treaty of Mangalore किसके साथ साइन हुआ था? Please answer the question. Treaty of Mangalore was signed between East India Company and Hyder Ali. Hyder Ali and Jamorin of Calicut. Jamorin of Calicut को तासेल. Hyder Ali केत्या असेल. C option केत्या होगा नवारे. French East India Company and Tipu Sultan अरे वो तो आपस में दोस्त थे. वो लोग क्यों आपस में लड़ेंगे? So option C and option D खत्म. बच गया तो option A and option B. So क्या होगा? Option A होगा या option B होगा? Yes, 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 yes. Tipu Sultan and East India Company. So it was the Treaty of Mangalore. Treaty of Mangalore. Option B is the correct answer. And another treaty was there, Seringamapatnam. Two treaty আছে. ঠিক আছে? It is option B is correct answer. Now again, অকমান ইয়াৰ পিছত UPSC level question থাকিব. চাও কিমান answer দিব পাৰি. ভালকে পঢ়িব, ধুনীয়াকে পঢ়িব, answer easily দিব পাৰি. In our মোৰ লগত বুজি গৈ থাকো. In the Government of India Act 1990, again transport reform, the function of the provincial government were divided into reserved and transfer subject. আমি সবে জানো. ঠিক আছে. Which of the following was treated as reserved subject? Reserved subject কাক treat করা হয়েছিল? Administration of the justice, local self government, land revenue or police. Reserved subject কাৰ হাতত আছিল? আৰু transfer subject কি আছিল? এটো UPSC 2021 ৰ question হয়. So this is the classical way of giving of question in UPSC. আৰু আজি এবাৰ APSC এনেকে repeat হ'ব. At least 10টা 20টা question এনেকে repeat হ'ব পাৰে. So answer দিও. 1 2 3 2 3 4 1 3 4 and 1 2 4. কোনবা দিছে 1 3 4. Okay. Anyone else? মানে 1 3 4 মানে 1 administration of justice reserve category হয়, subject হয়, land and revenue reserve subject and police reserve subject. আর common sense ৰ পৰা আহক. Yes, justice দিয়াটো কোনে দিব? Local তো government দিব নোৱাৰে. It is has to be like reserve subject যোনটো আছিলে provincially তো হ'ব নোৱাৰে. Revenue আকৌ তেখেতে centralize কৰি ৰাখিছিলে. পুলিচও centralize কৰি ৰাখিছিলে, মানে reserve কৰি ৰাখিছিলে. Local self government ৰিপনে কি কৰিলে? Princely state of দি দিলে, মানে তেখেতে locally চলাও. So it become a transfer subject, right? From that also we can click the answer. So concept যেতিয়া আপুনি clear কৰিব, definitely আপুনি answer টো দিব পাৰিব. So its answer is C 1 3 4. So UPSC question solve কৰি পাৰিলে না? মজা লাগিছে? Confidence আহিছে? So it is not a big deal to solve a UPSC question until unless your concepts are clear. Easily আপুনি question solve কৰিব পাৰিব. Yes, for that you require a very details way of learning, very highly level of conceptual পঢ়িব লাগিব, আপুনি easily answer দিব পাৰে. And আপোনালোকে এবাৰ APSC ইমান easy না ভাবিব, definitely এবাৰ কি হ'ব, questions would little bit standard হ'ব. Last year অকমান maintain কৰিছে easy questions, so তাৰ মানে হেতু নহয় যে এবাৰ normal maintain কৰিব, because that was the first time they have introduced the UPSC concept syllabus. So this time they will introduce the UPSC questions as well. Fine. ঠিক আছে. Fine. Next question. So local self government was transferred subject under the Government of India in 1990. Next question. With the reference of the Indian history, consider the following statement. With the reference of the Indian history, this is also UPSC 2021 question. Okay, prelims on. Dutch established their factory warehouse on the east coast on the land granted by them by Gajapati rulers. Fine, that is true. Alfonso Bukaki captured Goa from the Sultan of Bijapur.
It is very known to you, already explained in my class. Fine. East India Company, the company established a factory at the Madras on a plot of land leased from the representative of the Vijayanagar Empire. From that point of view also, we are almost comfortable. Now, one option is correct or two options, one option, two option. The option A means 1, 2 only, 2, 3 only, 1, 3 only, and 1, 3, 1, 2, 3 only. All the options are correct. Can you answer the question? If you know the concept, then you can answer the questions. Now, মই to kono je etia মই sob bostu cover up korai disu and jetia moi paid class koram everything will be covered. Ar sab ei question to their intention to ki hoy, you can answer the question very systematically and very conceptually. So আমি জানো ডাচ কেতিয়া আইছিলে আর গজপতি রুলারসর এক্সিস্টেন্স কেতিয়া লকে আসলে. So if you know that, we can answer the question. Baki option 2 is correct, option 3 is correct, option 1 is little bit doubt. More hote either option B moi hit korim nole D korim, isn't it? One option to correct hobo na nai. So Dutch aisile apunar around, answer to South. Gajapati rulers apunar 1500 around asile aro tetia khatam. Dutch aisile after that. So keneke Dutch মানে গজপতি রুলার্স গ্রান্ট করিলে ডাচ ফ্যাক্টরি? ডেফিনেটলি নট. গজপতি রুলার্স কেতিয়াও গ্রান্ট কৰা নাই, বিকজ তাৰ আগতে এই রুলার্স বোৰ নাইকিয়া হৈ গৈছিলে, মানে দে ওয়ার খতম. Kapilendra, the minister of Bhunodeva IV, usurped the throne in 1435 and laid the foundation of Gajapati ruler in Odisha. After Prataparudra death in 1540, his successor could hardly hold the empire intact, and the end of Surya Vamsi Gajapati dynasty came soon after 1542, whereas Dutch East India Company was formed in 1602 through charter. So from that point of view, the option 1 is eliminated. যেতিয়া option 1 eliminate হৈ গল, মই বাকি option to কি কৰিম? Option 1 eliminate মানে A খতম, C খতম, D খতম. মই যদি option elimination কৰো, তা from that point of view মই বাকি statement এ নপঢ়ো, মোৰ দৰকাৰে নাই পঢ়া. মই প্ৰথম মই গম পাই গলো যে statement 1 is wrong. So যদি statement 1 is wrong, then A option is not correct, C option is not correct, D option is not correct, direct B option is correct, because 1 to wrong e ase, baki kiti me statement pori moi time waste kiyo kore. So this is also one way of approaching the question. Jetia apuni ketia sob question solve koribo paribo, apuni hoday sob statement poribo na lage, prothom statement porok, from that you try to eliminate the option and again you try to question the answer. Apuni poribo na lage, from that moi directly kobo pari option B is the correct. So statement 2 and statement 3 is correct, statement 1 is not correct. Is it clear to you? ঠিক আছে, next question. This is also UPSC 2019 question. Charter Act 1830 not statement pur asile. In Charter Act 1830, it ended the trade monopoly of East India Company in India except for the trade in tea and trade with China. It asserted the sovereignty of the British Crown over the Indian territory held by the company. The revenue of India were now controlled by the British Parliament. Very tricky question. Jodi concept clear ase, again you can answer the question. Now moi direct answer third statement of John. Third statement to sale ki hobo? Are revenue of India were now collected by the British Parliament. Are British Parliament etia revenue collect koribo, because in 1830 still kune cholai ase, East India Company cholai ase, to collection of revenue kune koribo? East India Company koribo. British Parliament por pora aile. So direct moi option 3 eliminate kori debi. So option direct jam. এটা 3 নম্বর অপশন হবেই নয়। আচ্ছা, বি অপশন, সি অপশন, 3 অপশন, তোর সবে অপশন আছে। So what will be the correct answer? Option. This is the way to solve the question. So all the statements পড়িবই না লাগে, ঠিক আছে। Third statement of revenue of India were now controlled by the British Parliament, but আমার এটো কি হয়? Charter Act 1830 1858 এর পিছতে British Parliament introduce হল, but তার আগতে East India Company revenue collect কৰি আছিল। So option 3 তো হবই নোৱাৰে,
অপশন 3 যেতিয়া হ'ব নোৱাৰে আমি অপশনত চাম অপশনত কি আছে A অপশনত 1 and 2 ঠিক আছে 2 and 3 3 to হ'ব নালাগে C অপশনত 1 and 3 again হ'ব নালাগে 1 to 3 হ'ব নালাগে সো অপশন কি ডাইরেক্ট A মই বাকি স্টেটমেন্ট নপঢ়ো ডাইরেক্ট এটো आंसर কি ডাইরেক্ট কৰি দিম so this is the way to approach a question and this is again UPSC 2019 question concepts are very clear so answer বহুত ইজি দিব পাৰে so UPSC এনেকে নহয় যে বহুত টাফ হয় আপুনি যদি ভালকে জানে answer দিব পাৰিব is it clear to you okay let's move to the next question this is again 2019 question UPSC prelims which of the following led to the introduction of English education in India Charter Act 1830 yes general accounts of public instruction in 1813 1823 Orientalist and Englishist controversy yes it is little bit tough question because etu okoman poribo lagibo details ot poribo lagibo Charter Act 1813 not yes so answer hoy all the options are correct because in Charter Act 1830 কি কৰিছিলে গভর্নমেন্টে অর্ডার দিছিলে যে 1 লাখ টাকা এডুকেশন সিস্টেমত আপনার দিব লাগিব by the Indians and general committees in the public instruction in 1823 and Oriental and Englishist controversy were also related to the spread of education in India. So all the three statements are correct. Last question. Now, which of the following statement does not, again, extreme word I go, does not apply to the system of subsidiary alliance introduced by Wellesley, Lord Wellesley? It is UPSC 2019 question. Does not apply. এতিয়া subsidiary alliance কিহৰ কাৰণে আমি কৰিছিলে তেখেতে Wellesley to maintain a large standing army and other expenses to keep India safe with Napoleonic danger to fix a secure income for the company or to establish British paramountcy over the Indian state. Wellesley subsidiary alliance কিহৰ কাৰণে আনিছিল to maintain standing army definitely নিজৰ army stand কৰিব কাৰণে এই subsidiary alliance আনিছিলে তাৰ কাৰণে পইচা পাবো revenue পাবো fine to keep India safe for Napoleonic danger at that time আপুনি যদি history to গম পায় Napoleon danger to আছিলে so এটো আপুনি পঢ়িলে গম পাবো okay to secure a fixed income for the company okay এটা company secure কৰিব কাৰণে fixed company okay this is partially related okay to establish British paramountcy D option is fully correct A option is fully correct now my bet will be B and C যেতিয়া আমি হিস্টোরি না জানো নেপোলিয়নের বিষয়ে বা বেরির বিষয়ে at that time then we will not be able to answer the question correctly and to secure a fixed income for the company কিবা fixed income আসলে company তো subsidiary alliance কি ইনকামৰ কাৰণে কৰিছিলে না এটো তো বেলেগৰ কাৰণে ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰি আছিল তেখেতে ফান্ডিং কৰি আছিল তেখেতে তো কোম্পানী কিৰ কাৰণে it is to secure fixed income last question to মই আপোনাক এৰি দিছো Shreya yes it is correct to secure the fixed income of the company which do not apply to the subsidiary alliance Napoleonic danger asile এই কারণে তেখেতে আর্মি আৰু স্ট্রং কৰিব কাৰণে মেইন সাবসিডি এলায়েন্সৰ ইন্টেনশন কি আছিল আমাৰ আৰ্মি স্ট্ৰং কৰিব লাগে ওয়াৰৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগে ওয়াৰৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগে সো ফৰ দ্যাট ৰিজন ভেৰিয়াস তেখেতৰ ডেঞ্জাৰ আছিল নেপোলিয়ন এটা ডেঞ্জাৰ আছিল ইফালে মেইনটেনেন্স অফ দা স্ট্যান্ডিং আৰ্মি এটা প্ৰবলেম আছিল ব্ৰিটিছ প্যারামাউন্টিসি তো থাকিলেই but to secure fixed national income that was the not sole agenda of this particular subsidiary alliance or main agenda to beleg asile to secure fixed income this is not because revenue collection aru beleg duty free trade tar pora paisa pai asile this is not the perfect answer so the answer will be C option the correct is it clear to you so for that you have to read in details conceptually so this is the last question which I will so APSC foundation batch already start hoisile 25th July pora class soli ase aru apunaloke please goi meli purchase korok aru jodi purchase kore মোৰ code use koribo pare Y554 etu use korile apuni discount pabo 17% around aru komi ahibo around 4000 ত পাই যাব তাত কি হবো আপোনাৰ
আপোনাৰ ধুনীয়াকে পঢ়িব পাৰিব আৰু প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব ডিটেইলছ ডিসকাশন হয় আমি সৰু সৰু বস্তুৰ ডিসকাশন কৰো সো আশা কৰো যে আপোনালোকে বেচ জয়েন কৰিব ওয়েট নকৰক নোটিফিকেশনৰ কাৰণে ওয়েট নকৰক যোনে ভাবে যে একটু অকমান কনফিডেন্স পাইছো মই পঢ়িব পাৰিম ভয় লাগিছে ভয় কৰিব নালাগে এপিএসসি ইউপিএসসি ইমান ডাঙৰ এক্সাম নহয় জাস্ট এটা মনত ৰাখিব যে যদি আমি ভালকে পঢ়ো কনসেপচুৱেলি পঢ়ো আৰু এটা স্ট্ৰেটেজি বনাই মেলি পঢ়ো ডেফিনেটলি আপোনালোকে এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব এন্ড লেটাৰ অন মোক থ্যাংক ইউ কৰিব কব ঠিক আছে সো again অফার চলি আসলে you can use my code y554 thanks for watching যদি মোৰ ভিডিও ভাল লাগিছে সো আপুনি আপোনালোকে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক নোটিফিকেশন হেৰি কৰি দিও okay fine thank you very much good night see you peace out